GST is important social and traditional pride. Social responsibilities and conservative movements understanding taxes like GST and then prompt and regular goods. This is the second day of the conference. The first session will be clear. The research person of the session, Professor Dr. Prakash Kamble, from Head, Department of Economics, University of Colorado. Chairperson of the session, Professor Dr. Abdul Babu, from Head, Department of Psychology, Technology and College. Principal of the college, Dr. Nitin Shinde, and conference organizers, conference director, Dr. Venkat Kamble, Dr. Vinay Bushnu, Dr. Kishwar Gupta, and participants, students, and researchers. I welcome all once again for this international conference, and I request Professor Dr. Anderson to introduce the guest conversation. नमस्कार. आवाज थोडा वाढवून. नमस्कार. 2 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रातील आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर पी.एस. कांबळे सर, शिवाजी विद्यापीठात त्यांनी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून अनेक वर्ष काम केलं. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश येथील सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये विभाग प्रमुख म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे. त्याच प्रमुख पाहुणे लाभले आहेत. त्याचबरोबर या कॉन्फरन्स मध्ये या सत्राचे अध्यक्ष आणि आपल्या कॉलेजची मानसशास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर एम जी जाधव सर, त्याचबरोबर आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर शिंदे सर आणि आपण सर्व विद्वान बंधू भगिनी. मला डॉक्टर पी.एस. कांबळे सर यांचा परिचय करून त्यांचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये डॉक्टर पी.एस. कांबळे सरांचा जो टोटल परिचय आहे तो जर बघितला तर बराच वेळ होईल आणि त्यामुळं मी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी मला थोडस अडचणी झाल्यासारखं वाटायला लागलं. इतका मोठा परिचय सरांचा आहे, पण सर काही चुकलं तर विद्यार्थी आहे तुमचं माफ करा. सरांचं शिक्षण एम.ए., एम.फिल, पी.एच.डी असं आहे. सरांची मी अनेक लेक्चर ऐकले. सरांचं स्पेशलायझेशन, सर प्रत्येक विषय तज्ञ आहे, परंतु सरांचं स्पेशलायझेशन आहे ते विशेषतः एन्व्हायरमेंटल अँड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स. आणि त्याचबरोबर आज जीएसटी जो विषय आहे तो सरांचा फार आवडीचा आहे, कारण त्यांचं स्पेशलायझेशन आहे पब्लिक इकॉनॉमिक्स, सार्वजनिक अर्थशास्त्र. सरांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. जवळजवळ सरांनी 38 वर्ष टीचिंगचं काम केलेलं आहे. सरांनी गाईड म्हणून अत्यंत विद्यार्थ्यांना मोठं मोलाचं मार्गदर्शन दिलेलं आहे. त्यांचे 13 विद्यार्थी एम.फिल झालेले आहेत. त्याचबरोबर 20 विद्यार्थ्यांना पीएचडी ही सर्वोच्च पदवी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळालेली. प्रोजेक्टची संख्या मी वाचता मला आश्चर्य वाटलं, कारण ते रिसर्च प्रोजेक्ट तो आकडा रँडम नाहीये, तो खरा आकडा आहे. 500 रिसर्च प्रोजेक्ट आहे. मी ऐकलं, बघितल्यानंतर ते ऍक्च्युली मला वाटलेलं आहे. पब्लिकेशन सरांचे इंटरनॅशनल 55 पब्लिक पेपर आहेत. नॅशनल 102 ते 45, प्रोसिडिंग मध्ये 56 लेख आलेले आहेत. आर्टिकल सरांचे 177 आहेत. ही मोठी आकडेवारी आहे. अशा प्रकारे त्याबरोबर ई कंटेंट्स, त्यानंतर सरांनी सायटेशन, सरांना इंटरनॅशनल लेवलला रँकिंग आहे ते सरांचे हाय रँकिंग मध्ये सर आहे. मी 2025 ते रँकिंग बघितलं, म्हणजे सर आता
काही महिन्यापूर्वी रिटायर झाले, पण इंटरनॅशनल रँकिंग मध्ये ते सर्वोच्च पदावर आहेत. विविध कॉन्फरन्स सेमिनार मध्ये त्यांचे रिसर्च पेपर पब्लिश झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांनी मार्गदर्शन त्या कॉन्फरन्स सेमिनारला दिलेले आहे. सरांचं लेखन तर त्यांची पुस्तकं विविध विषयावरची 22 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. इतर प्रकाशन आहेत त्यांची. त्याचबरोबर सरांच्या मार्गदर्शनाला फक्त भारतात क्लास झाले नाही तर भारताबाहेर त्यांनी दौरे गेले तिथं अभ्यासपूर्ण लेक्चर दिले आहेत. सरांची भेट जपानला या देशात झाली, त्याचबरोबर मलेशियामध्ये पण सर आलेले आहेत. आता थोडक्यात मी हा परिचय सांगण्यापूर्वी त्यांच्या कामाचं विशेष कौतुक किंवा त्यांच्या कामाचे कौतिक म्हणून त्यांना काही अवॉर्ड मिळालेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये भरपूर अवॉर्ड आहेत. ती लिस्ट थोडक्यात मी सांगतो. धनंजयराव गाडगीळ हा सन्मानाचा पुरस्कार तो त्यांना 2 वेळा मिळालेला आहे. त्याचबरोबर व्ही एम दांडेकर अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक व्ही एम दांडेकर यांचा जो नावाचा जो पुरस्कार आहे तो सरांना प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर शिवाजी युनिव्हर्सिटी कडून बेस्ट टीचर अवॉर्ड मिळालेला आहे. सरांची रिसर्च प्रोजेक्ट ही आहे. रिसर्च प्रोजेक्ट मध्ये मायनर आणि मेजर रिसर्च प्रोजेक्टवर सरांनी मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं आहे. असं विविध अंगी आणि अत्यंत प्रज्ञावंत मार्गदर्शकांना आपल्या या सत्राला लाभलेले आहेत. तर त्यांचा मी हा थोडक्यात परिचय करून घेऊन थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, Anderson. Now it is time for felicitation. I sorry. 35 वर्षापूर्वीची गोष्ट. एक व्यक्ती सुमारे 6 फूट उंच आणि आवाजात तितकी मृदुता की वर्गात आल्यानंतर बाळांनो तुम्हाला खूप कष्ट करावं लागेल असा म्हणणारा तो व्यक्ती पुन्हा आपल्या समोर येतोय. तो म्हणजे आदरणीय डॉक्टर एम.जे. जाधव सर. जाधव सरांनी मानसशास्त्र विभागाच्या नावाचं रोपट जोपासलं, त्याला खत पाणी घातलं, त्याचं वटवृक्ष बांधलं आणि आता हा वटवृक्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पसरू लागला. आता संशोधन केंद्रही बनलंय आणि या केंद्राला एक मोठं नाव देण्यात आलंय. डॉक्टर आदरणीय सरोज पाटील माई मानसशास्त्र संशोधन केंद्र आणि या नावावरून त्या केंद्राला सुवर्ण धरावी. डॉक्टर एम.जे. जाधव सरांचे शिक्षण एम.ए. एम.फिल पीएचडी त्यांची सेवा कांबळे सरांच्या इतकीच. सरांनी एकूण 7 पुस्तकांचे लेखन केलेले आहे, 5 पुस्तकांचे संपादन केलेले आहे, अनेक विषयांवर वर्तमानपत्रातून लेखन केलेले आहे. त्यांचे 25 पेक्षा जास्त संशोधन निबंध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर्नल्स मध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. केवळ त्यांनी शोध निबंध लिहिले नाही तर 100 पेक्षा अधिक शोध निबंध लिहिण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 4 विद्यार्थ्यांनी पीएचडी सर्वोच्च पदवी प्राप्त केलेली आहे. तर सध्या ते रिटायर आहेत, परंतु 2 विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी आताही करत आहेत. कॉलेजमधील आपल्या कामात तत्पर असताना त्यांनी शिवाजी विद्यापीठामध्ये सुद्धा आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. ते शिवाजी विद्यापीठ मानसशास्त्र परिषदेचे संस्थापक सदस्य आहेत. तसेच त्यांनी या परिषदेचे सचिव म्हणून सुद्धा काम पाहिलेले आहे. तसेच त्यांनी मानसशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य म्हणून काम केलेले आहे आणि सामाजिक विद्याशाखेचे सदस्य राहिलेले आहेत. सरांनी शिवाजी विद्यापीठाबरोबर सोलापूर विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळात सुद्धा काम पाहिले आहे. आकाशवाणी केंद्र सांगली येथून सरांनी 50 पेक्षा जास्त विविध विषयांची भाषणे सरांची प्रसारित झालेली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील अशा बहुआयामी
कार्याचा सन्मान म्हणून त्यांना शिवाजी विद्यापीठाचा डॉक्टर पी जी पाटील आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. असे हे प्रज्ञावंत आणि तितकेच नम्र माझे शिक्षक आज आपणास या सत्राला प्रमुख अध्यक्ष म्हणून लागले आहेत. त्यांचे विचार ऐकण्यास आपण सर्व उत्सुक असाल म्हणून मी थोडक्यात थांबतो आणि त्यांचा परिचय थांबवतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Now it's time to felicitate today's head person and resource person. I request Honorable Principal Dr. Nitin Singh sir to felicitate today's resource person, Dr. Kamri sir, Prakash Kamri sir, former head Department of Economics, Suraj University Kolhapur. I request the Principal Dr. Nitin Singh sir to felicitate sir. Then resource person, resource person, Professor Dr. Prakash Kamri sir. Example of love, a moment of now, may I request Vice Principal Sandeep Patil sir to felicitate former head of Department of Psychology, Memorial Power College, Istanbul, Dr. M.P. Thakur sir. Thank you all of you. Now, it is a please to listen some person, great personalities like Prakash Kamri sir. So, I kindly request Dr. Prakash Kamri sir to address the gap. It's a proud and privilege for me to deliver a lecture on very current topic. It is very closely associated with everybody's learning. That is GST reforms, goods and services tax. The reforms are taking place. And how that is impacting, especially in social and cultural perspective. I am damn sure, even I am speaking English, it is like Marathi. So everybody will understand. I am damn sure. So far as my lecture is concerned, it is switch off. So far as my lecture is concerned, I will touch upon a little bit on what GST goods and services tax is. Then I will try to place before what reforms are taking place. How the development of GST has been taken place. What was the philosophy, what was the idea? So far as GST reforms those are taking place. And in 2025 recently, GST reforms have been taken place. And what are those? What provisions are there exactly? And how it is impacting, how it will impact? And that impact, especially in social and cultural perspective, I'm thankful to Principal Siddesh. I'm very much thankful to Chairman for this session, Jadhav sir. My special thanks are Dr. Deshmukh sir and Kamble sir. Because of them, I am in front of you so far as today's lecture is concerned. In addition to that, because of all those directly and indirectly, those were instrumental in being me in front of you. Thank you one and all. Thanks a lot. My special thanks are to students because they are really engaged. Thank you very much. Well, what is GST exactly means? This is my plan of lecture. Will it be possible to switch off this? Yeah.
I mean, I will proceed further. And it will take a little bit time. Actually, GST is goods and services tax. Broadly speaking, tax is the source of revenue for the government at center, state, as well as local bodies, which is broadly divided into two types. One is known as direct taxes, and another is known as indirect taxes. So, indirect taxes greatly affect welfare of the society. And in this perspective, it is of crucial importance how the GST is affected, why GST was introduced, and what reforms have been taking place. So far as GST is concerned. So what difference is there between direct taxes and indirect taxes? Direct taxes are imposed on wealth and income of the people, expenditure of the people. But indirect taxes are imposed on goods and services. And the peculiarity of that, those who are not able, those who are not capable to pay taxes, they have also pay so far as indirect taxes is concerned. And it is again this factor of GST of crucial importance from the point of view of poor strata of the society, rural people in the society, and all other related to the poor section of the society. So this is what my plan is, what GSTs, what provisions are there, and what recent reforms have been taken place, and how the social and cultural impact it is taking place. Is there is a need for any reforms? If there is a need for any revision correction, what are reforms at this moment are taking place? That is my crux so far as this lecture is concerned. So actually, GST, when GST was introduced in 2017, it was said that GST will be one country, one tax, one market. One country, one market, one tax. Only one indirect tax will be there. Then in 2017, it was decided to introduce. It was one country. Here it is mentioned. One country, one market, one tax. All indirect taxes will be merged and only one indirect tax will be there. So country will be one, economy will be one, and market will be one. What is the implication of this? The implication is that price of a particular commodity across the country will be the same. Price of goods and services across the country will be same. That was the ideology, that was the philosophy. So far as introducing GST in 2017 is concerned. And therefore, one country, one market, one tax. Price of the commodity here and price of the commodity in Satara should be the same. When the GST will be introduced, that was the ideology, that was the philosophy, so far as GST is concerned. What is the acceptance of GST across the world? Total 170 countries have accepted GST, and this is the figure for 2026. In 2026, in all, 170 countries have been adopted GST as an indirect tax. You might be knowing OECD is an organization of European countries. In all, 34 countries are there. Out of that, 33 countries have adopted GST as their indirect tax. So far as the history of GST is concerned, it is the France in 1954 who for the first time accepted GST as their tax, as their indirect tax. The latest country in 2026 who accepted GST, that was Bhutan. Bhutan is the latestly accepted GST tax country in the world. And so far as our country is concerned, we have accepted GST on 1st July 2017. This is what the historical background of GST is concerned. Basically, the movement of acceptance of GST in India started from 2003. In 2003, under the chairmanship of Vijay Kelkar was the chairman of Finance Commission. He was one of the chairman of one of the Finance Commission. Under his captainship, under his leadership, under his chairmanship,
Indirect Tax Commission was appointed, and it suggested in 2017, especially in 2010, to accept GST so far as indirect tax is concerned. Then number of developments took place. Discussion paper was presented. Joint working committee was appointed. Constitutional amendment took place. First, it was accepted in Rajya Sabha, later in Lok Sabha. Again, there was a debate that took place, and consequently, on 1st April 2017, GST as an indirect tax we accepted. Now, what were the initial provisions in the GST? My concentration is on GST reforms in 2025. These are the basic provisions in the GST. GST in India is accepted at three levels. At three levels. One is central GST, another is state GST, and another is integrated GST. So, GST, central GST, integrated GST, and state GST. Now, it was provided in that act that GST will not be implemented on petroleum and crude oil, high-speed diesel, motor spirit, and natural gas and aviation turbine fuel. GST is a destination-based tax. Whatever sale of the commodities takes place at this point, at this area, GST will be implemented. It will be collected here only. And with the passage of time, when the commodity and services purchase and sale will be transported, it will be traveled from one place to another place. Again, it will be shifted. That is what the GST provision is there. The GST provision is at different stages. The production is undertaken of a commodity into different stages. Suppose you take example of any shirt. It goes from production of raw cotton to trade and spinning and preparing a cloth and preparing a dress and all others. At different stages, GST is expected to be implemented so far as GST is concerned. Now, central GST is different, state GST is different, and in between, additional integrated GST is also there. Am I audible? Last benches? Am I audible? Are you listening to me? Yes. Then this is what it is expected. Before implementation of GST, number of indirect taxes were there in India. Prominently, Indian tax revenue was dominated by the indirect taxes. And indirect taxes have immediate consequences. Those who are not able to pay, they also have to pay. There is no any excuse so far as indirect taxes is concerned. And therefore, it was decided that when GST will be implemented, all these taxes will be abolished, merged. Central excise, additional excise, service tax, additional custom duty, countervailing duty, and special additional duty of customs. Those will be abolished. That provision was there in the initial GST provisions. Some exemptions were given. GST will not be imposed on these commodities. Number one, public services provided by the government, might be center, might be state, might be local governments. Then services between employer and employee. Suppose employer provides some services to the employee, no GST will be imposed, it will be collected. Then any services relating to unprocessed food, which is not processed, on that also GST will not be there. Education services, especially by non-governmental supplier, colleges, no GST will be there. Health services provided by the non-government agencies, GST will not be there. That provision is there. Now, what were the rates of GST tax in India? Initially, there was a high slab GST tax rate. One was 0, another was 5, next was 12%, next was 18%, and last was 28%. So, rate of GST in India varied from 0 to 28. In between 5 was there, 12 was there, 18 was also there, and the highest was 28. In the 0% GST initially, these commodities were included: food grains, fresh vegetables, jaggery, milk,
eggs, salt, and curd, on which no GST was there. In 5%, sugar, tea, edible oil, domestic use, LPG, footwear, clothes, 5% GST was there. Then in 12%, fruit, juice, umbrella, mobiles, jam and jelly, those commodities were included. In 18%, GST rate, hair oil, toothpaste, soaps, cornflakes, ice creams, computers, and printers, those were there. And highest rate of GST, 28%, gambling, entertainment, five-star hotels, race clubs, those were goods and services included in 20% rate of GST. So when we look at a comparative analysis of what are the rates of GST in India and what are the rates of GST across the globe, a little bit you can see here. Australia maximum 10%, Bahrain maximum 5%, Canada maximum 15%, Chile maximum 17%, Japan 8%, Korea 10%, Kuwait 5%, Malaysia 6%, Mauritius 15%, Mexico 16%, Myanmar 3%, New Zealand 15%, Philippines 12%, Russia 18%, Singapore 7%, South Africa 14%, Russia 18%, Thailand 7%, UAE 5%, America 7.5%, Vietnam 10%, Zimbabwe 15%, and ours was 0 to 28 or 5 to 28. That gives us comparative analysis of how the burden of GST was there in India and across the countries in the globe. That will take. Now, actually, the decision regarding GST reforms are taken by GST Council. GST Council is a body which takes a decision what should be the rates of GST, what changes are required and desirable, how those are going to affect and impact. All those decisions are taken in the GST councils. In the beginning of the implementation, the GST council meeting was held on 6th October 2017 and some reforms were brought about. A few I will cite before you for your information. Exporters will get IGST, that is integrated GST relief, for 6 months. Small and medium enterprises with annual turnover of 1.5 crore will be allowed to file returns quarterly. For July, August, September, the monthly filling will be there. E-wallet gateway will be developed and introduced after 6 months. These are some of the reforms. Those were brought about in the GST Council meeting, which held at 6th October 2017. Number of reforms are there. Then 10th November 2017, again, this GST Council meeting took place and some decisions were taken. Union Finance Minister Arun Jaitley was there, and he announced some reforms under the framework of GST Council. Only 50 items will remain in the highest rates, that is 20%. With 178 others will be moved to 18%. Bracket of effective implementation will be 2050. Dining out will become cheaper with food at all restaurants, except the star hotels. Tax of 5% will be imposed than 18%. These reforms some took place. Then, when the GST was implemented, definitely it impacted the economy. It affected production, incentives were provided for production, consumption affected. Those who are having ability, they could benefit more, but those who are not having ability, they didn't benefit more. Then international trade was affected. Economic development to some extent because of development of agriculture, industry, service sector, it contributed as the part of GST reforms on the growth and development of the economy, and prominently public finances, that is revenue and expenditure. So far as GST very badly affected state revenue, and to the extent required and desirable, it didn't affect central government finances, and therefore
the financial capacity of the state government started from the implementation of GST. And consequently, state governments were transferring revenue from state government to local government, municipal corporation, municipal council, Jilla Parishad, then Panchayat Samiti, village Panchayat, with very badly affected, with very adversely affected, that took place. Actually, 17 indirect taxes expected to be abolished, but that didn't happen. That didn't take place. Now, what is the present status of GST revenue mobilization? I'm talking about only 2025. Other data is there, but I will concentrate it in about time constraint. In 2025, December 2025, GST collection increased at 6.1% on year-to-year basis, and the amount mobilized was 1.74 lakh crores in December 2026. Then a sharp increase in refund is provision is there, and because of which a little bit fall took place so far as revenue mobilization is concerned, revenue from GST mobilization is concerned, that took place. This is the present scenario. So far as revenue mobilization is concerned, you can see here from December 24 to December 25, central GST was 32,836 crore rupees, which increased to 34,289 crore rupees. State GST increased from 40,499 to 41,362 crores, and integrated GST 47,783 crore to 46,917 crore. That is from December to December 24 to 25, resource mobilization took place. Consolidatedly, it was 1,25,180 crore, which increased to 1,22,570 crore. That is there. If yearly taken into account, all of us know year starts from 1st April and ends at 31st March. Yearly revenue mobilization is taken into account. It is found that it rose from 3,04,350 crores to 3,27,496 crore, and total was 11,32,100 crore to 12,08,663 crore. Growth was 6.8% during this period. So whereas the contribution of state is concerned, contribution of state, it is a very expressive data. That data tells us that year to year an annual growth is taken into account. For the states, it is prominently minus. It is prominently minus. So revenue mobilization by the states by collecting the GST has been adversely affected. There are a few states. Whose growth rate is very normal, whose growth rate is very marginal. Take example, this 1% is there. 1% is there. This is prominent, this is dominant, Meghalaya, Tripura, and all others are minus. All others are minus. That is a clear indicator that GST adversely affected the revenue mobilization by the states. Previously, whatever indirect taxes were being imposed and collected by the states, those were providing sufficient adequate GST and revenue for the states. But that adversely affected, so far as the GST mobilization is concerned, it is continued further. Now, when this is taken into account, how it affected policy? What are the policy implications of implementation of GST in India? Now, GST helped in growth of the economy, but it helped in increasing inequality. I will later cite some data about inequality. So inequality increases because of increase in poverty. In economics, one theory is there, one law is there. It is called as Simon-Kuznets law. Simon-Kuznets law. Simon-Kuznets law tells us
When growth takes place, inequality increases. And how the inequality is growing in the country like us, I will give some data later on. Then these reforms necessary to compensate loss, revenue loss was significant, especially of the states. And consequently, what happened? Municipal corporation, municipal council, Jilla Parishad, Panchayat Samiti, and village Panchayat, they are suffering from acute shortage of revenue. And consequently, they are not in a position to provide civic services. Water supply is there, road construction is there, environmental sustainability is there. All these services, local governments are not in a position to provide because state's revenue has been adversely affected because of implementation of the GST. Supplementary to that, it is adversely affecting social services, education, health, and other social services, especially provided by the local governments. Supplementary to that, it was mentioned that Niti Aayog also know, Niti Aayog recommended to the Finance Commission there is a need for making provision of revenue for the states, and that was the policy implication that we understand because of the implementation of the GST. Supplementary to that, there is a need for providing additional revenue sources to the state governments and consequently local governments because they are suffering from acute shortage of the revenue which is required for undertaking expenditure for goods and services and the civic amenities and services to be provided to the citizens of local areas that is adversely affected. Supplementary to that, there is a problem of fiscal autonomy. What has happened, state governments and local governments are exclusively depending upon central government finances. What your revenue being transferred from central government to state government and state government to local government, dependency of the state and local governments is excessively increased because of the GST, because GST collected by the central government, it is higher and greater. But to the extent required and desirable, it is meager and insignificant so far as state governments and local government is concerned. That is necessary to be taken into consideration. Supplementary to that, there is a need for planning, and this planning by state and central government, whereby fiscal balance can be maintained, and that was the need of the hour so far as the policy implication of GST reforms is concerned. Now, I am moving on GST reforms in 2020. This is the latest GST reforms that has been brought about so far as the in 2025, especially on 20th September 2025, GST Council meeting was held, and in that GST Council meeting, some decisions were taken, and they are known as the recent GST reforms. They are called as GST reforms. Now, the idea, the philosophy behind the GST reforms in 2025 is lighter on the pocket, brighter for the future. Intention is burden will be reduced, and that will help us in the future growth and development. That is what it was expected, and therefore this reform was intended to promote Indian tax system to the conditional and favorable extent. That was one of the intentions. It was expected creating favorable environment for entrepreneurship, job creation, and affordable living, that is standard of living. Supplementary to that, the focus area of the 2025 GST reforms is here. All of us know, you might be knowing, former President of India, APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam wrote one book when he was President of India. The title of that book is Economic Supremacy of India by 2020. And in that book, he has mentioned and analyzed that by 2020, India must be economically supreme country because India is a young country. In the age group 17 to 29, more than 62% population is young population. That is engine of growth, and consequently that will help us in growth and development of the economy. But to that extent, we didn't realize that by 2020, and now we are endeavoring for by 2047, we want to be economically developed country, that is Vikasit Bharat. We have the dream of Vikasit Bharat by 2047. The idea is that
By 2020, we couldn't realize economic supremacy by 2020, and therefore it was thought that 2027 is the centenary year, it is the 100th year of India's independence. So we should dream for Vikasit Bharat, we should dream for Vikasit developed India. That is what the concentration is on young population, youth population. That is one of the intentions. What is expected from GST reforms? Lower cost, increasing competitiveness, and encouraging innovation. Nowadays, innovation has become a buzzword, and we expect it to go for innovation so that growth and development will be speeded up. That is innovation. Supplementary to that, to reduce financial burden, when the rates will be decreased, consequently prices will decrease. And when prices will decrease, the burden or economic burden will decrease. That is also one of the implications. Prominently, we want to realize inclusive growth, sustainable environment development, and employment generation for the youth. That is also one of the intentions so far as the GST reforms in 2025 is concerned. GST reforms in 2025 has been divided into different sections. Number one is for promoting jobs, business, and startups. And for that reason, some provisions have been made. Number one, essential industry like leather, footwear, paper, textile, handicrafts, toys, packaging, logistics, rates have been decreased. And the rate has been decreased to 5%. Rate of GST has been decreased to 5%. This is the details of the rates, 12% to 5%, 12% to 5%, 28% to 18%. On an average, from 12% to 5%, decrease in GST has been taken place. Then GST reforms for leather and footwear industry. In this leather and footwear industry for growth and development, the provision is made to reduce GST from 12% to 5% on leather, on composition leather, on leather fiber, leather prepared after tanning, and footwear up to 2,500 GST will be 5%. Previously it was 18%. So GST reduced to 5%. In the case of those footwears, its price was 2,500. Then for micro, small, medium industries, GST reduced who are engaged in hides, skins, leather from 12%. So GST reduction has been taken place. Then GST reduction for wood industry. For wood industry, GST has been reduced from 12% to 5%. And the intention was, especially the industries which are covered are rice husk board, glass fiber, gypsum board, cement bonded particles, jute particle board, bagasse board, sisal fiber board, and to develop or promote micro, small, and medium enterprises. Those who are engaged in these activities, GST has been reduced from 12% to 5%. Now, on handicrafts, GST has been reduced from 12% to 5%, and it is applicable to painting, drawing, original engraving, handicraft candles, carved wood products. These are the commodities and industries which are covered under this category. Supplementary to that, it also includes glass statue, artware, aluminium, and other copper-related commodities. That is also included. Now, GST related to textile industry. For textile industry, especially for man-made fibers, GST reduced from 18% to 5%. Man-made yarns 12% to 5%, and on ready-made clothes 2,500 per piece to 1,000. It is decreased at 5%. So this reform has been taken place, and here it is mentioned. Here it is shown. Then GST on packaging. GST has been reduced on packaging up to 5%. Only 5% GST will be imposed. Then GST on transportation and logistics, especially trucks, delivery vans, it decreased from 20% to 18%.
And it is found that 65 to 75% transport is carried out by trucks and all others. So it is expected, and on carriers, it reduced from 12% to 5%, especially for ITC related carriers, and that reform has been taken place. This is what the details of how the GST has been reduced, how the reduction has been undertaken so far as. Then GST on drugs and medicines. This is very important. GST on drugs and medicine, it reduced from 12% to 5%. And prominently, it is to promote health and health sector of the economy. That was the intention. Then spectacles GST reduced from 12% to 5%, and it was intended that spectacles should be cheaper so that it will not adversely affect the spectacle users. That was the intention. Then GST on child care products. On child care products, it reduced from 12% to 5%. And in the case of some commodities, it is from 18% to 5%. And this is related to child care products. This talks about the details about how the reduction has been taken place. Now, GST on health insurance. Insurance, GST 20% to 40%, it was increased on tobacco and toxic commodities and services. On health insurance, no GST will be there. That provision is made, and this 20 to 40% is on cigar, cheroot, cigarettes, tobacco-related products. This has been increased. It is considered to control toxicness and poisonousness. The GST to promote education, this is very much important for us. GST on education, nutrition, care, play from the foundation of every child's development, and the effort have been made that school and university education has been exempted from the GST, and school education material and child care products, GST has been reduced, and GST on pencil, sharpener, crayons, exercise book, graphics reduced from 12% to 0%, and eraser and other commodities 5% to 0%. That is relating to education. Then GST relating to toy and sports, some provisions have been made. GST on toys and sports reduced from 12% to 5%. Then bicycles 12% to 5%. This provision is there, and this is to promote fitness and healthiness of the people, especially youth. That is what it is intended. Then standard of living age of living. In this use of living, it is reduced from up to 5% to 0%. Reduction on food items is from 5% to 0%. And that provision is there having intention to promote standard of living of the people that is there. These are the details. How the reductions have been taken place in this category that is there. Then GST on gyms and centers have been reduced from 18% to 5%, and this going to benefit in this way. When the gyms have been made cheaper, how does it going to benefit especially youth of the country? That provision has been made. That is fitness centers and access to the gyms, and that provision is there. This is what it talks about. Then GST on two-wheelers and bikes. Now GST on two-wheelers has been reduced from 20% to 18%, but it is up to 350 cc. Then again provisions are made relating to two-wheelers, and that will benefit a lot. That provision is there. So far as this reform is concerned, from 12% to 18%. Then small cars, GST on small cars reduced from 28% to 18%. That provision is there, and it is expected that this will benefit a lot. So far as the reduction in the prices of small cars, especially that takes place. Then larger scale, it is increased to 40%. GST on large cars has been not reduced; it has been increased to 40%. So they have been dearer, not cheaper, and that we should take into consideration. Then GST on cement.
GST on cement has been reduced from 20% to 18%, and prominently the intention is to promote housing and construction of the roads and all others. That is intention. Then GST on marble and granite having intention to increase construction, especially housing and all others. So GST has been reduced from 12% to 5%. That provision is there. Then GST on job work, manufacture of bricks related to bricks, and it is related to 12% to 5%. So perhaps job work related to manufacture of bricks is concerned, that provision is there. So that is what it is expected. On drone also, GST has been reduced. Previously 18% increased to 28%, but now it is 5%. Then this is what the provisions are. Now I am in a position how it is affecting socio-economically. So perhaps the GST reforms in general and GST reforms in 2025 is concerned. Number one, yes, this will help us in increasing growth. That is, those who are outside the growth process, those will be incorporated, those will be included, and consequently the growth will be inclusive that is expected and desired. Second is that the focus of GST reforms is on youth, because youth is the engine of growth, and the contributions of youth that can help us in the growth and development of the economy, as suggested and mentioned by Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India. The cost of living, some commodities prices will decrease because of reduction in, I have given details which commodities will decrease and which commodities GST will increase already have presented. Then opportunities for startup companies, micro, small, medium enterprises, and job seekers, that is employment. And it is expected that it will help us in the growth and development of startups, micro, small, medium enterprises, and job seekers. Again, reduction in GST on essential goods, services, and technologies that will increase affordability of these services, and prominently that will help us in increasing competitiveness. Competition will increase. Then it will promote manufacturing, it will increase traditional industries, it will encourage innovation. Innovation incentives are there in the GST reform, especially 2020. Then it will help us in improving public health. It will help to some extent in education development. It will help us in sports and mobility, transportation. That provision also there. GST will help us in housing development because some cement and all others prices have been reduced, and that will help us in housing development. Employment generation, when development activities will be started, it will help us in generating employment, and to that extent, that will help us in tackling the problem of unemployment that is expected and is helpful. That will promote sports, arts, and culture, because especially handicrafts and rural and village industries, their GST has been reduced significantly, and that will help us. In addition to that, the taxation will be simpler, fairer, and more growth oriented. It will be simpler. Only few rates of GST are there. Previously it was 5 slabs. Now it is a few are there, and that will help us. It will help us in rural and cultural development. Especially festivals, fairs, and rural areas development, rural people development, that will help us. That is there. Prominently, it will help us in employment generation, when growth will take place, when the industries will be developed, when art industries, wood industries will be developed. To that extent, employment generation will take place. It will promote development of textile. It will promote development of handicrafts industry. It will increase toys industry, leather industry, and cottage industry, and consequently that will help in the growth and development of the economy. Festivals, fairs, and religious program that will increase, because to the significant extent, GST reduction has been taking place. Social outreach, society will reach to the society, and society will benefit. That is expected and desirable, so far as GST reforms is concerned. But in reality, what is happening? That is of crucial importance. Number one is that
one country, one market, one tax is not there. There are five, six indirect taxes. When GST was desirable and expected to be introduced, it was decided that only one indirect tax will be there. But at this moment, from 2017 also, some indirect taxes are being imposed. So we didn't realize one country, one market, and one tax. There is a need for giving more focus on employment generation activities. Latest data on unemployment tells us that for youth, the rate of unemployment is 25%. Economic theory tells us that in any economy, 3% rate of unemployment is justifiable. It is called as natural rate of that can prevail and exist in any type of economy because that is the part and parcel of science, technological development, and changes in the taste and habits of the people. So 3% is expected and desirable, but so far as the youth is concerned, that is more than 25%, and that is a thing of serious concern which is necessary to be taken into consideration. We are implementing GST harmonization. One country, one market, one tax was necessary, but at this moment also, I have a list. Yes, I will read out that list. Which taxes are being imposed by central government and state government, which are indirect in nature, which are indirect in nature. So far as the states is concerned, uh, states are implementing indirect taxes. That is stamp duty, state excise duty, tax on petroleum products, and tax on lottery, betting, and gambling. Actually, expected to impose only one tax, but that is not taking place. In the case of central government, it is collecting central excise duty, service tax, countervailing duty, and additional duty, that is customs. So one tax is not being collected. Number of taxes, indirect taxes are collected both by the state government and central government. That is an indicator that we are implementing GST half-heartedly, not wholeheartedly. That is the thing necessary to be taken into account. Cultural services, cultural activities will catch up. Well, culture is very broad, very comprehensive. Some of the services, some of the activities will benefit, but it's very broader and comprehensive. That poses a question to what extent cultural development will take place because of the GST reforms that is taking place. Then, so far as the composition of taxes in India is concerned, for one place it is 50-50%. 50% direct taxes and 50% indirect taxes. It is expected to increase direct taxes and required to reduce indirect taxes because the proportion of the population below the poverty line is higher and greater. Economic survey being published by the government of India for 2024-25, it tells us that 81 crore people are benefiting from free food grain supplied under the public distribution system. If that is taken into account, this means that 80, 81 crore people are below the poverty. 81 crore people below the poverty line, and as per the Sustainable Development Goals, goal number 1, there should be zero poverty by 2020. If that is taken into account, who are going to benefit? So far as the GST reforms is concerned, that poses a question. Unless and until we tackle the problem of poverty, the GST reforms which are being implemented will not benefit to the poor strata of the society, and that is of crucial importance, which is necessary to be taken into consideration. And therefore, there is a need for increasing direct taxes. Recently, in 2024, World Inequality Report has been published. And a World Inequality Report tells us that 50% poor families, their sharing national income is just 6%. And 50% poor families, their sharing national wealth is just 6%. So you can understand what is the intensity gravity of inequalities. On the other hand, 20% rich family, their share in national income is 67%. And 20% rich families,
their share in national wealth is 68%. If that is taken into account, how GST is going to benefit, especially to the poor strata of the society, that poses a question. And that requires to be taken into consideration so far as GST reforms is concerned. Now, revenue scarcity for local bodies and local government is very intensive problem. You can carry out survey. What is the fiscal position, financial position of local governments, village panchayat, Jilla Parishad, municipal council, municipal corporation? You find that previously, when GST was not there, they were self-sufficient. So far as revenue mobilization or taxes is concerned. But now the case is different. Now central government has to transfer revenue to the state government and state government will transfer revenue to the local government. So dependency is very significant increase because of implementation of GST, and that is necessary to be considered while bringing about new reforms in GST. That is there. Supplementary to that, what is expected and desirable? GST should be exempted from poor. They have a problem to satisfy the one for food, cloth, and shelter. And again, they have to pay GST on the commodities and services which they are using and consuming. That is unjust. That is social injustice. And therefore, it is required to totally abolish GST on poor strata of the society. Then only poor people will benefit. Otherwise, that will be economically burdensome. So far as the poor strata of the society is concerned. I have placed it before you to the extent and magnitude of the inequality, and it is found that the level of inequality is significant and higher. In 2021, Oxfam report has been published. And that Oxfam report tells us the problem of inequality is very much intensified, it is very much increasing. One famous economist is there, Thomas Piketty. Thomas Piketty says no efforts are being made so as to control inequality, and consequently, unless and until you attempt for controlling inequality, both wealth, income, and consumption, you are not in a position to realize and achieve inclusive growth, and consequently, benefits cannot be distributed among the all strata of the society, but in that direction, no efforts are being made, and that poses a question so far as the uh, benefits from GST, socio-cultural economics concern, that is a serious thing. Supplementary to that, across the countries in the globe, there is a domination of direct taxes. But our country has about 50% proportion of the direct and indirect taxes. But our reality is different. We have poor strata of the society. We have 60% population staying in rural area. We have problem of unemployment, problem of poverty inequality. In this backdrop, there is need for increasing provision of direct taxes and the indirect taxes, and that will benefit the GST reforms. That will help the GST reforms. That is what I wanted to place before. Last but not the least, I am most thankful to one another for listening carefully. If anybody has any question, any comment, any query, it is most welcome. Thank you very much. I just wait, let the person on the lecture, the other sir will be on site, and the principal. Principal. will be on stage. And the audience is requested, if they have any question, they can put here. They are expecting some questions, doubts, queries. Thank you, sir. विचाराल तशी अपेक्षा आहे. मी जर इंग्रजीमध्ये बोललो, मराठीमध्ये विचारायला काय हरकत नाही. उत्तरही मी मराठीमध्ये देईन. त्याची चिंता करू नका. तुम्ही Language is not विचारा. barrier. Language is not barrier. You cannot, don't feel burden or stress about सर मला एक प्रश्न पडतोय टॅक्सच्या संदर्भात विचारायचा होता. आपण आता सर आपल्याला पगार मिळतो आणि त्याच्यावर आपण टॅक्स देतो.
पण आपण ज्या वेळेला काही वस्तू पण खरेदी करायला गाडी काही खरेदी करायला जातो त्यावेळेला मग त्याच्यावर जीएसटी बसतो. मग आपण पगारातून जातो तो आपला डायरेक्ट टॅक्स आणि तुम्ही सांगितलं जीएसटी हा इनडायरेक्ट टॅक्स. मग हे जे एम्प्लॉई असतात त्यांना डबल डबल वेळा असं त्याला फेस करावं लागतंय ना. मग हा माझा विचार चुकीचा आहे का ते बरोबर आहे म्हणजे मला आजपर्यंत ते कळालेलंच नाही. बसा मला समजलं असेल तुमचा प्रश्न. वारंवार हा विचार मनात येतो की आपल्याकडून डबल टॅक्स जातो. खूप महत्वाचा आहे. डबल टॅक्सेशन आहे निश्चितपणे ते इन्कम टॅक्स पगारावरचा आणि वस्तू व सेवा खरेदी केल्यानंतरचा पुन्हा हा अप्रत्यक्ष जीएसटीचा निश्चितपणे तुमचं बरोबर. पण या प्रकारची भूमिका अशी आहे की ज्याची कॅपॅसिटी आहे त्याची क्षमता आहे त्यानं कर द्यावा. ज्याची अजिबात क्षमता नाही त्यानं काय करावं. आपण जर मुंबईच उदाहरण घेतलं मुंबईमध्ये 10-20 जगातली सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी की ज्या झोपडपट्टीमध्ये उत्पन्नाचं साधन नाही कसा तरी उदरनिर्वाह होतो त्यांना पण तोच जीएसटी द्यावा लागतो तो आपण देतो. त्यांच्याशी जर तुलना केली तर मला असं वाटतं आपण बेटर पोझिशन मध्ये आहोत. गरीब लोकांशी तुलना करता झोपडपट्टीतल्या लोकांशी तुलना करता मी त्याला असं म्हणणार नाही पण ती परिस्थितीचा आपण थोडीशी तुलना करावी कंपॅरिझन करावी असं मला वाटतं. म्हणून मी म्हणतो या देशातले जे जे गरीब आहेत या देशातले जे जे झोपडपट्टीला आपल्याला लागतात त्यांना जीएसटी नाही सगळ्याच प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करापासून सूट द्या. कारण मर्यादित उत्पन्न किंवा कमी उत्पन्न आणि पुन्हा हा जीएसटी आणि बाकीचे अप्रत्यक्ष कर म्हणजे मग त्यांचा उदरनिर्वाह कसा होईल मला वाटतं. त्या मनाला तुम्ही आणि मी बेटर पोझिशन मध्ये आहोत मला वाटतं. आपण आपल्यावरचा जीएसटी कमी केला बंद केला तर चांगलंच आहे त्याबद्दल काय माझं दुमत नाही. पण बाकीच्याशी तुलना करता आपण चांगल्या पोझिशन मध्ये आहोत. जीएसटी पासून इन्कम जवळजवळ आपण हा रिपोर्ट घेतो तेव्हा जवळजवळ एका महिन्यामध्ये 2.5 लाख कोटी असं काही हायेस्ट त्यावेळेला ना त्याचं युटिलायझेशन गव्हर्नमेंट कसं करतं त्याच्याबद्दल जर थोडस मार्गदर्शन झालं. मला लक्षात असतं मला कसं झालं जीएसटी आकारल्यामुळे केंद्र सरकार वगळता राज्य सरकारांचा आणि स्थानिक सरकारांचा महसूल फार मोठ्या प्रमाणावरती कमी झाला. आणि अगोदर कसं होतं राज्य सरकारनं तशी सेल्फ सफिशियंट महसूल गोळा करण्यासाठी प्रामुख्याने कर महसूल गोळा करण्यासाठी आणि तुलनेनं स्थानिक सरकार पण बऱ्यापैकी. आता जीएसटी लागल्यामुळे काय झालेलं आहे की राज्यांना स्टेट जीएसटी पासून मिळणारं उत्पन्न कमी आहे आणि केंद्राला मिळणार जास्त आहे. पण केंद्राच्या बाकीचे कर काही रद्द केलेले आहेत आणि बाकीच्या जबाबदाऱ्या त्यामुळे आता केंद्र सुद्धा राज्यांना अपेक्षित प्रमाणामध्ये महसूल देत नाही आणि राज्यांच्या महसुलाचा तुटवडा फार मोठा आहे आणि स्थानिक सरकारांचा महानगरपालिका नगरपालिका ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांना मिळणारा महसूल हा सगळ्यात कमी झालेला आणि महसुलावरती फार मोठा प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. मला असं वाटतं भारतीय संविधानाप्रमाणे फायनान्स कमिशन वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. भविष्यात वित्त आयोग स्थापना जाईल की नाही अशी मला शंका वाटते. कारण केंद्राकडून राज्याकडे ट्रान्सफर करण्यासाठी स्थलांतरित करण्यासाठी महसूल नाही आणि राज्याकडून स्थानिक सरकारनं राज्य वित्त आयोग पण स्टेट फायनान्स कमिशन पण आहे तो पण बंद पडेल का काय अशी शंका माझ्या सध्या छोट्या अभ्यासकांमध्ये निर्माण झालेली आहे की महसुलावरती फार मोठा परिणाम झालेला आहे आणि आपण प्रत्यक्ष कर वाढवायला बघत नाही. उत्पन्न कर संपत्ती कर खर्च कर त्यात आपण जात नाही. या नंबर ऑफ पॉलिसीज आहेत त्याचे आणि जोपर्यंत आपल्या तिकडे जाणार नाही आणि हे कमी करणार नाही तोपर्यंत हा जो न्याय आहे हे जो सोशल जस्टिस आहे तो प्रस्थापित करणं ते शक्य होईल असं मला वाटतं.
विद्यार्थ्यांनी विचारावं अशी माझी अपेक्षा आहे. तर मला कळेल की मी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलोय तर नाही. आहे ऑलरेडी. त्याच्यामध्ये आता माझा स्वतःचा एक बिझनेस आहे. त्याच्यात आम्हाला 2 ऑप्शन देता येतात तुमच्या माणसांना, की जी-एस-टी विथ बिल आणि विदाऊट बिल. मग तो कसा गॅप भरून काढू शकतो, की कंपल्सरी जी करून काढू शकतो का? ते न देणं आम्हाला सफिशियंट किंवा आम्हाला फायद्याचं पडतं. दिल्यानंतर प्रश्न आम्हाला समजला हां. मला. प्रश्न समजला. जीएसटी विथ बिल हे लिगल आहे. जीएसटी विदाउट बिल हे लिगल नाही. जीएसटी विदाउट बिल म्हणजे जेव्हा जीएसटी अवॉइडन्स आहे. जीएसटी वगळणे. पण ज्याच्याकडे तुम्ही दिला त्याचा फायदा आहे. तो सरकारला देईल. त्या विक्रेत्याला तुम्ही दिला त्याचा फायदा आहे कारण त्याची नोंद नाही. जीएसटी विदाउट म्हणजे जीएसटी दिला नाही किंवा मी ती वस्तू विकलीच नाही असा त्याचा अर्थ आहे. तुमचा तोटा आहे. तुमचा फायदा एवढाच की थोडासा दर कमी होतो. पण ज्याला तुम्ही दिला त्याचा फायदा जास्त आहे कारण तो काय जीएसटी वसूल केल्याची नोंद दाखवली आहे त्यातला फरक. आहे सर. पण जेव्हा मी जी कमी करून बिल देते किंवा मी जरी जी घेतला, तरी मला जी तो परत येणार आहे. मी जर होलसेलरला दिला तर तो त्याला पण जी परत येणार आहे. मग जर हे बिना ह्याचं जातंय, तर लास्ट कस्टमरला ह्याचा फायदा नाही का होत? Actually, माझं लक्षात आलं. प्रत्येक करांचं वैशिष्ट्य असं आहे की सगळे अप्रत्यक्ष कर ग्राहक किंवा उपभोक्ता देतो. तुम्ही ग्राहक किंवा उपभोक्ता म्हणजे तुम्ही खरं म्हणजे त्या विक्रेत्याला ते देणं अपेक्षित आहे पण तो देत नाही. तो तुम्हाला द्यायला लागतो म्हणजे प्रॅक्टिस मध्ये गोंधळ आहे. थिअरी असं सांगते की तुम्ही द्यायचं नाही. ज्यानं विक्री केली त्यानं देणं ते अपेक्षित आहे. पण तो विक्रेता काय करतो की तो ग्राहकावरती ढकलतो. त्याला शिफ्टिंग ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस म्हटलं आणि तो फार मोठा दोष त्या अप्रत्यक्ष करांमधला आहे. आणि म्हणून मी असं म्हणालो की आपल्याकडं अप्रत्यक्ष करांचं डॉमिनेशन आता कमी झालंय पण प्रत्येक करांचं डॉमिनेशन आहे. ज्याची कुवत आहे, त्याची क्षमता आहे, ज्याच्याकडे संपत्ती आहे, ज्याच्याकडे उत्पन्न आहे त्यानं जास्त द्यावा आणि ज्याची कुवत नाही त्याला त्यातनं वगळावं ही त्यामध्ये अपेक्षित अभिप्रेत आहे. पण त्या दिशेनं त्या लेवलला अजून आपण गेलो नाही हे वास्तव. Government has imposed that GST to recover taxes from the all nation. And it will be burdenized to that public at large. And there should not be any leakages for the revenue of the government. But unfortunately, our Indian peoples and capitalists are trying to make some tricks to avoid the taxes, and that will be affecting on the public at large. I got your question, sir. Yes, thank you. Very important. Number one, we are not implementing GST Bola. It was expected to abolish about 6 to 7 central government and state government taxes. We wanted to implement GST. It was declared that all indirect taxes will be abolished. But we are implementing GST partially. Number two, talking about GST avoidance. What she said is nothing but GST avoidance. And supplementary to that, industries, businessmen, they are also practicing GST. When you take the receipt, GST is paid. When you do not take the receipt, GST is avoided. So in practice, both are there. I would suggest reduce indirect taxes, GST, and go for direct taxes. Those who are able to pay. Take example, corporate sector number of exemptions are given. For richest strata, I already have presented data how the inequalities are growing. If rich strata of the society is taken into account, and one of the theories is there in economics, psychological law of conservation. That psychological law of conservation tells us that when income rises, consumption rises, but to the extent rise in income, consumption doesn't rise. So for the richest strata of the society, that income is not required. So more tax can be collected from the richest strata of the society, but that is not happening because of a number of reasons. Unless and until that is practiced, in social justice, equity cannot be maintained. That is the crux of the theory that is there. Yes, yes, most welcome. पण सायकोलॉजी वाढताय तर theory ही कॉन्फरन्स केली
आणि तो टॅक्स आपण भरत असतो आणि सगळ्यांनाच तो मॅन्डेटरी झालेला आहे. इव्हन जो आपण एखाद्या दुकानातून पाणी घ्यायचं नसतं तरी देखील त्याच्यावर टॅक्स लावलेला असतो. हे एवढी टॅक्स संख्येनं वाढलेलं आहे. त्याचा सायकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ आणि फिजिकल हेल्थवर इफेक्ट काय होतोय? तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? थोडंसं दोन मिनिटात. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आणि या कॉन्फरन्सच्या अनुषंगाने अधिक महत्वाचा प्रश्न. मेंटॅलिटी, स्टेट ऑफ माइंड वरती काय परिणाम होऊ शकतो? मी असं म्हणालो की धारावी झोपडीमध्ये राहणारा गरीब आणि त्याला ज्या अत्यावश्यक वस्तू घ्यायचे त्याच्याकडे जीएसटी घेतला तर त्याचा जो माइंड सेट आहे, त्याची स्टेट ऑफ माइंड आहे, निश्चितपणे त्याच्यावरती प्रतिबिंब करतात. पण जो पैसा हॉटेलमध्ये राहतो, मोठ्या 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 बंगल्यामध्ये राहतो, त्याच्याकडे जीएसटी जर आपण घेतला तर त्याच्यावरती हा काय वाईट परिणाम होतो असं मला वाटत नाही. म्हणजे त्याचा जो व्हिक्टिम आहे, त्याचा जो बळी आहे तो गरीब लोक आहे, त्याचा जो गरीब बळी आहे तो ग्रामीण भागातले लोक आहे, त्याचा जो बळी आहे तो झोपडपट्टीमध्ये राहणारे लोक आहे, त्याचा जो बळी आहे तो विकत सेक्शन आहे, त्याचा जो बळी आहे तो पोर लोक आहे. आणि म्हणून ते म्हणालो की पूर लोकांवरती, गरीब लोकांवरती जीएसटी किंवा कुठल्याही प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर लागू नका. याची कुवत आहे त्याच्याकडून जास्त घ्या आणि अप्रत्यक्ष कराऐवजी प्रत्यक्ष करांचं प्रमाण अधिक तुम्ही आकारा, म्हणजे तुम्हाला रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन होईल आणि करामध्ये एक सामाजिक न्याय, समता प्रस्थापित करणं शक्य होईल आणि ते संविधानाला अभिप्रेरित आहे, अपेक्षित आहे. जर आपल्याला महत्तम सामाजिक कल्याणाच्या पर्सेंट जेव्हा जातो त्यावेळी त्या सॅलरीड पर्सेंटच्या मेंटल हेल्थवर असेल, त्या ऍटिट्यूड वरती असेल, सॅटिस्फॅक्शन वरती असेल, तर त्याचा इम्पॅक्ट कसा होतो किंवा नाही, बरोबर बरोबर. सॅलरी मध्ये सुद्धा जे कुटुंब यामध्ये एखादाच नोकरदार आहे, बाकीचे डिपेंडंट आहे. त्याच्यावर काय म्हणतात, याबद्दल कोणाचं दुमत असायचे काय कारण नाही. पण ज्याची आर्थिक स्थिती फार उच्च प्रतीची, उच्च उत्पन्न आहे, उच्च संपत्ती आहे, आकडे काही सांगितले, ते जर विचारात घेतले तर त्यांच्या दृष्टीनं हे काय प्रतिकूल परिणाम करणार नाही, हे वास्तव सुद्धा आपण विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. आता आणखी एक क्वेश्चन आहे. Yes, most welcome. Fraudulent persons are taking more advantage. The GST setup, and those who are really paying the taxes, they are burdened. But the every village or every district and they very serious. You are absolutely right. I agree with you. Those who are honest, rigorous, sincere, they are overburdened, super as tax is concerned. But those who are avoiding, those who have responsibility to obey patriotism, and unless efforts are being made, in practice, what you have said is reality. But that future is necessary to be changed. And I am damn sure education, training program, guidance and देशाच्या विकासाशी संबंधित आहे. लक्षात निश्चितपणे जीएसटी आणि विकासाचा जवळच असतो. औद्योगिक मी सांगितलं तुम्हाला केलेला आणि जर जेव्हा तुमचा जीएसटी कमी होतो तेव्हा तुमचं कराचं ओझं कमी होतं तेव्हा त्या उत्पादकाला, त्या व्यावसायिकाला, त्या उद्योजकाला एक प्रेरणा मिळते, प्रोत्साहन मिळते की आपण उत्पादन करावं. आणि उत्पादन जसजसं वाढत जाईल तसा शेतीचा विकास होईल, उद्योगाचा विकास होईल, सेवा क्षेत्राचा विकास होईल आणि याचा संयुक्त परिणाम हा सर्वांगीण आर्थिक विकास वाढवण्यामध्ये होऊ शकेल असं मला वाटतं. आता उदाहरण जर तुम्ही बघितलं, मला वाटतं हा जीएसटी कमी केला आणि त्यानंतर लगेच दिवाळीचा खरेदी कोणी केली त्याची कुवत आहे, त्याची कुवत नाही त्यांनी काय केलं नाही, हे आपल्याला विसरता येणार नाही, ते पण आपण बघायला. माझं असं म्हणणं आहे की ज्याची कुवत आहे त्याच्याकडून जास्त घ्या, अप्रत्यक्ष घेऊ नका, काय ते घ्या, प्रत्यक्ष घ्या. विविध देशांच्या व्हिएतनाम आणि युएई त्याचा जीएसटी रेट कमी असेल पण ते म्हणजे ऍक्च्युली सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये अशी चर्चा झाली होती, एकच जीएसटी, पण तसं झालं नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे 0 to 28% त्याच्यावर 40% केलेला आहे.
तो एक या सुधारणाचा फायदा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे. म्हणजे ज्याची कुवत आहे त्याच्याकडून जास्त घ्या. ज्याची कुवत नाही त्याला वगळा आणि प्रत्यक्षपणे जास्त लागा, अप्रत्यक्षपणे कमी लागा, असं ते अपेक्षित आहे. प्रेरित आहे. भविष्यात आपण अशा प्रकारच्या अपेक्षा करूया. अशा सेमिनार कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ते साध्य होऊ शकेल असं मला वाटतं. ते आपण आशावादी राहूया आणि भविष्यामध्ये अशा प्रकारच्या अपेक्षा. थँक्यू. तसं माहिती देताना फायदा असं इनपुट टॅक्सचा पिरियड संबंधित थोडीशी माहिती द्या. इनपुट क्रेडिट. साधारणतः एखादी वस्तू जेव्हा आपण तयार करतो, मी मगाशी उदाहरण पण दिलं. तर एखादा ड्रेस तुम्ही घेतला असेल, एखादा शर्ट घेतला असेल, तर तो शर्ट काय डायरेक्ट तयार होतो. समजा तो कॉटनचा असेल, तर कापूस तयार होणार, तर त्यापासून दोरा तयार होणार, त्या दोऱ्यापासून कापड विणणार, कापडापासून टेलर तो तयार करणार, मग ती ब्रँडेड कंपनी विकत घेणार, त्याचा ब्रँड देणार आणि मग विकणार. तर 5-6 स्टेजेस आहेत. इनपुट क्रेडिट मध्ये हे अपेक्षित असतं की तुम्ही कापड तयार करताना जे जे साधनं, इनपुट म्हणजे साधनं वापरली, त्यासाठी जो बाकीच्यांनी दिलेला आहे तो परत यावा आणि शेवटचा जो आहे त्याला तो कर द्यावा, अशा प्रकारचा विषय. म्हणजे फक्त साधनं घेतली आणि कापड तयार करून विकलं, ज्यानं ज्याला गरज नाही, फक्त साधनं घेतल्यामुळं त्याला जो कर दिला तो त्याला परत मिळाला पाहिजे, त्याला ते इनपुट क्रेडिट आहे. पण वास्तवामध्ये तसं होत नाही. त्या लेवलला तशा प्रकारची प्रोव्हिजन आहे, इनपुट क्रेडिटची प्रोव्हिजन आहे. पण प्रॅक्टिस मध्ये तसं फार कमी होतं. हा या अंमलबजावणीचा दोष आहे असं मला वाटतं. ज्यानं इनपुट्स विकत घेतली, साधनं विकत घेतली, त्यांनी ती परत यावं अशा प्रकारच्या अपेक्षा आहेत. कारण तो वस्तू तो दुसऱ्याला विकतो आणि त्यासाठी ते वजा करणं अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षामध्ये फार कमी होतं आणि ती प्रोसेस म्हणतात कॉम्प्लिकेटेड आहे. याचाही विचार आपल्याला त्या अनुषंगाने अपेक्षित आहे. थेरॉटिकली ते बरोबर आहे की त्याला इनपुट क्रेडिट द्यायला पाहिजे, जी साधनं त्याने विकत घेतली आणि त्याच्यावरती Thank you. Thank you very much, sir. It was an excellent distinction. And in a lucid language, explain the core concept of the GST and the comparative analysis of India and other countries. You talked about the motto one nation, one tax, about the motto one nation, one tax and one market. While talking one market, while talking about धन्याची कोणाला फिकीर आहे, कधी 5% तर कधी 28% महागाई आणि बजेटचा बसत नाही. आंबेडकरांनी इकॉनॉमिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू बोलत होते. जीएसटी रिफॉर्म बाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे. आंबेडकरांनी त्याला सायकोलॉजी डिपार्टमेंटच्या कॉम्प्युटर केल्यामुळे त्याचा सायकोलॉजी इफेक्ट काय होतो यावर तुमचा प्रश्न विचारला होता आणि मी सायकोलॉजी असल्यामुळे तुम्ही मध्ये सांगितलं प्रयत्न करतोय. फ्युचर स्टडीजसाठी काय विषय देता येईल का, खाली देता येईल का, या मार्गदर्शन करतोय. Good morning, everyone. Our esteemed speaker of this session, Senior Professor in Economics, Jewel University, Kolhapur, Professor Dr. P.S. Navre, sir, Honorable Principal Dr. Nitin Surya, sir, and the great audience. First of all, on behalf of organizing committee and myself, I am deeply grateful to Professor Dr. P.S. Navre, sir, for sharing your precious time with us today and for the truly inspiring and thought-provoking speech on socio-cultural impacts of GST reforms in India. Sir, you explain very clearly and with illustrations the nature of GST reforms in India and the various positive and negative effects of GST reforms in India.
The gist of your speech is the GST reforms in India have significant socio-cultural impacts, primarily by promoting financial inclusion, preserving traditional arts and crafts, fostering a new digital culture of business, and making essential services like healthcare, education more accessible and affordable. One of the very interesting sub-themes of this conference is understanding the impact of taxes, system-like taxes like GST on psychological well-being. So, as a student of psychology, I want to make some brief comments on this subject. Just as the GST reforms in India have social and vulnerable groups in specific. As students of psychology, we all are familiar with the concept of psychological well-being. Psychological well-being includes six key aspects, namely self-acceptance, positive relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, and personal growth. In short, psychological well-being is a holistic state of encompassing positive and psychological well-being is concerned. The GST reforms have significant impact on psychological well-being by reducing on essential goods and services. The reforms are intended to foster a sense of financial security and promote healthier, less stressful life. Such studies will be highly interesting with theoretical and practical implications. In emerging area of interdisciplinary research today. So I request psychology students and teachers to undertake such studies with profound knowledge on the subject matter. I also thank the organizing committee for your excellent national conference. Have a nice and creative. Thank you all. Thank you for the visual solution. Okay. Now it is time for vote of thanks. I request Professor Dr. Santosh Karsesa to propose vote of thanks on this session. आपल्या महाविद्यालयातील मानसशास्त्र विभागाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व सेशन आहे. या सेशन मध्ये उपस्थित असणारे प्रमुख वक्ते मित्र मार्गदर्शक खरा आभारचा वेळ आणि या सळई घेतोय किंवा सिमेंट घेतोय जीएसटी कमी बिल म्हटलं की आम्ही मध्ये जीएसटी नको. तर जीएसटी नेमकी कशा पद्धतीनं आली, जीएसटी मध्ये कुठले कुठले वस्तू आहेत आणि कोणी असा व्यक्ती नाही या देशातला की तो ग्राहक नाही देशाचा. व्यक्ती हा ग्राहक आहे आणि प्रत्येकाला जीएसटी द्यावी लागते. आणि मग ते जीएसटी करत असताना आम्हाला सर्वच माहित नाही, आम्हाला काहीच माहित नाही. सेंट्रल जीएसटी आणि आयटीएसटी मध्ये इंटरनॅशनल असा शब्द वापरत होतो मी. म्हणजे आता समजलं मला की इंटिग्रेट आपण जो विषय घेतला होता सोशल कल्चरल इम्पॅक्ट ऑफ जीएसटी रिफॉर्मची खऱ्या अर्थाने जीएसटीचा प्रभाव समाजावर पडलेला आहे. खऱ्या अर्थाने या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पडलेला आहे. आणि तुम्ही जे म्हटलात फायनान्स कमिशन जे वित्त आयोग आहे, राज्य वित्त आयोग असेल किंवा केंद्रीय वित्त आयोग असेल, भविष्यामध्ये खरंच त्याची भूमिका काय असणार आहे. परंतु आता सध्या तर भूमिका त्यांची आहे की जो काही महसूल किंवा जीएसटी तर आपण घटक राज्य जीएसटी जमा करून केंद्राकडे देतो द्यावाच लागतो. परंतु केंद्र सरकार कधी जीएसटी देईल हे काय सांगता येत नाही. कदाचित दामी करून उशीर आपण देऊ शकतो. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अतिशय अडचण निर्माण झाली की 28,000 कोटी जीएसटी केंद्र सरकारने जारी करून दिला नाही. तर जीएसटी जमा करण्याचं काम आम्ही करतो. आम्ही म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा स्थानिक संस्था आणि ते केंद्र सरकारकडे देतो आणि केंद्र सरकार मग त्यांच्या पद्धतीनं त्यांच्या सोयीनुसार त्या घटक राज्याला त्यांचा जो हिस्सा असेल तो देतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय तर आमच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये प्रश्न पडले, विचारल्याच्या प्रश्नाचं उत्तर अतिशय व्यवस्थितपणे अभ्यासक्रम आपण दिलं. त्याबद्दल आपण
आणि मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर एम जी जाधव सर. तर ते हे आमच्या आपल्या प्राध्यापक होते, आता रिटायर झालेले आहेत. यांनीही हा जीएसटी विषय जो आहे, सर्व विषय शिकले पाहिजे, सर्व गोष्टी माहिती झाल्या पाहिजेत. मग जीएसटी अर्थशास्त्र जीवनाचा दैनंदिन जीवनाचा आपला एक अतिशय महत्वाचा भाग आहे. सकाळी उठलो तेव्हापासून पेन घेतला तर तिथं जीएसटी आहे. पेपर विकत घेतो त्याच्यावर पण जीएसटी आहे. मोबाईलचा रिचार्ज जीएसटी, मोबाईल घेतो त्याच्यावर पण जीएसटी. जीएसटी हा प्रत्येक व्यक्तीचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे दैनंदिन स्वरूपामध्ये. शिक्षण संस्थेच्या आग्रही मी या ठिकाणी आभार मानतो. उपस्थित असलेल्या महाविद्यालयाचे सन्मानित प्राचार्य या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांनी नक्कीच खूप चांगली भूमिका त्या ठिकाणी गाजवली. कारण इथं उपस्थित राहून वर उपस्थित राहून स्वयंपाची भूमिका खूप महत्वाची आहे. त्याबद्दल मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर नितीन शिंदे सर यांचाही त्या ठिकाणी आभार मानतो. संदीप पाटील सर होते उपप्राचार्य. त्यानंतर या कार्यक्रमाचे संयोजक सन्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर जी बी कांबळे सर. त्याच्यानंतर दुसरे सहसमन्वयक को कन्व्हेनर माननीय पी टी जगताप सर. त्याच्यानंतर डॉक्टर दिलीप देशमुख सर. उपस्थित असलेले बाहेरच्या कॉलेजमधले जे काही डेलिगेट्स आहेत, रिसर्च स्कॉलर आहेत, याशिवाय उपस्थित असलेले आमच्या महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक, सर्व कर्मचारी वर्ग आणि सर्व विद्यार्थी वर्ग, संशोधक विद्यार्थी वर्ग, या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. प्रत्यक्ष या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सचा सांगता समारंभ आहे. लगेच आपण 2 मिनिटांसोबत भेटलो. तुम्ही हॉल प्रिपेअर करूया. अध्यक्ष साहेब आणि लगेच आपण सांगता समारंभ सुरुवात करतोय. आणि जास्त कंटाळा तर मला विनंती का विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, विद्यार्थी बसून घ्या. प्रत्येक
platforms to Dr. Preeti Farade, who is presenting in all the participants who got big platforms are interested to collect other link to Dr. Preeti Farade. हा त्याने प्रसिद्ध छात्रप्रांगण पाठीमागे विद्यार्थी पाहून आलेले आहेत. Please I welcome all the guests and students for this geography function of the psychology. Patna Police Station Constables, Memory College of Information. The great department that clinical psychology and computer theory and psychology sector. Where elements to the international conference on creative reforms and social and cultural impact, social economic equality and psychological well-being, understanding taxes, the GOC and the impact in minority groups. Since yesterday, we are having international conference and we are attending the concession part of this conference, the function. We have Dr. Prakash Kambole, former head Department of Economics for this industry function. Chairperson of this function under the Advocate Gautam Tata, President Patna Shiksha Samstha, Principal of the college, Dr. Nitin Chande, Vice Principal of the college, Dr. Sandeep Patil, Director of this conference, Dr. Daksha Kadare, Secretary of the conference, Senior Faculty members of this college, the faculty members of this participants, students, researchers. Once again, I welcome all of this graduate function, and I request Principal Sir to welcome and introduction of this function. The formal welcome and introduction of the graduate function. Of our Patna Shiksha Samstha, located in Apati Chitha. Also member Mr. Girish Patil sir, Dr. H. Jatta and Dr. Girish Deshmukh, Vice Principal, Mr. Sandeep Patil sir, and the previous chairman of the present session and the former head of the psychology department. Okay. And I'm very thankful to all of you that you are supporting this conference and you have succeeded in making grand success of this conference. Your state budget cut. And this conference has given me 2-3 outcomes that we are able to organize such international conferences in successful manner. And also, from your point of view, I'm going to give you assurance that in future we can able to organize such international conferences no doubt with support of all of you. But papers. And also my faculty members will act as the invited speakers in international conferences abroad. So this is what the outcome of this conference I will see. So during this validity function, once again I want to welcome you. Thank you for that. Thank you for I will start here for participation of the list. I request that we heard the session on GST.
vision of supporting of these kind of activities. Tata has announced kind-hearted reviews, feedback for such sorts of activities. He always shares his views with us and gives complimentary for organizing such activities. Appreciation is the best part of Utah. We always honor to have completed papers presented by different participants, student participants, research participants, and faculty participants. We have decided here now. I request Dr. to announce the results. Thank you. It was a great pleasure to me to announce the results of presented papers. The first group was a UG group, and the first rank goes common for thank you. In board graduation group, the first prize goes to Aditya Muski. In graduate group, is Aditya Muski. In the category of research scholar, the first prize goes to Aniket Viraj. So they received on behalf of the student, on behalf of research student, the research guide will Panduru Mohan Morej. Someone goes to the Panduru Mohan Morej. The things how to do and the faculty the award of the Department of Population. So, and the title of this award is Offender Service Public Manu Research Award. That is one of the tools. So, more now I start to receive the feedback of participants. Thank you all. I request Sagar Commander to share with us his feelings and his experience here for our total organizations of such kind of events. आदरणीय व्यासपीठ आणि उपस्थित मान्यवर देश विदेशातून आपल्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी मार्गदर्शन करणारे तज्ञ संस्थेचे सर्व ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि माझ्या संशोधक मित्र मैत्रिणी आज शैक्षणिक जीवनाच्या प्रणालीशी संबंधित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी पडसाद जे असतात ते आपल्या सामाजिक रचनेवरती आणि मानवी मानसिकतेवरती सखोल असे उमटत असतात. एक संशोधक म्हणून आर्थिक आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन माणसाच्या जगण्यावर त्याचा मानसिकतेवर किती खोल परिणाम होतो हे अभ्यासणे या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं त्या ठिकाणी मुख्य उद्दिष्ट होतं आणि आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी काही बोध जो आहे तो बोध या ठिकाणी घेतला. आमच्या पुढे मार्गदर्शन लागले. हे मार्गदर्शन आपल्यासाठी ज्ञानाची मोठी शिदोरी ठरणारी मानसशास्त्र विभागाचे विभाग आणि सरोल नारायण पाटील माईचे मानसशास्त्र संशोधन केंद्राने सामाजिक आर्थिक विषयाशी सांगड घालून मानसशास्त्रीयशी घालून दिलेला जीवनाचा हा दृष्टिकोन आपल्याला नवीन आपल्याला सायंटिफिक सेशनच्या माध्यमातून आणि तज्ञांच्या माध्यमातून या ठिकाणी व्यासपीठ मिळाले, विचार मंच मिळाला. या विचार मंचावरील तज्ञांचे जे काही आपण विचार ऐकले ते आपल्याला ठेवतो.
संकुचित विचारसरणी ठेवतो, पण ती ब्रॉड माइंडेड झाली पाहिजे. जागतिक स्तरावरती बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बदल घडत असतात. ते बदल आपण आत्मसात केले पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे वाटचाल केली पाहिजे. शेवटी इतकेच म्हणेन, संशोधन म्हणजे केवळ आकडेवारी माहिती गोळा करणे नाही, तर समाजाच्या समस्यावर विधायक असा तोडगा शोधणे म्हणजे खरे संशोधन असते. ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आम्हाला नवीन दिशा आणि उद्दिष्ट देणारी यशस्वी अशी ठरली आहे. तर तुम्ही अण्णांच्या स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद या विचाराला स्मरण करू आम्ही आमचे संशोधक समाजाच्या हितासाठी समर्पित करू असा विश्वास या निमित्तानं व्यक्त करतो. जाता जाता मी शेवटी आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे, मावर त्यांना लपलण्याचा विचार बाकी. आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर केली. आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर केली. संध्येची मजकीर नाही, दुपार बाकी आहे. मावळताना लपलण्याचा विचार बाकी आहे. अहो असे तसे कसे बसले जगावे याचे वचना. अहो अहो असे तसे Teacher, teacher, Dr. Pratima Srivana. Requested to share her contacts, experience, opinions about the purpose. आदरणीय व्यासपीठावर मान्यवर महाविद्यालयाचे प्राचार्य नितीन शिंदे सर, माझे गुरुवर्य त्यांचं मगाशी तुम्ही म्हणत ऐकलं, डॉक्टर एम जी जाधव सर, माझा मित्र परिवार, सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि मैत्रिणी. मनोगत व्यक्त करायचं म्हटलं, सरांनी ओळख करून दिली. माझी ही कर्मभूमी आहे आणि जन्मभूमी पण आहे. कारण 2007 ते 2010 मी तिथं तासिका तत्वावरती काम केलेलं आहे. मी याच कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. जेव्हा पाठीमागं आपण वळून बघतो आणि पाठीमागं वळून बघत असताना सुरुवातीच्या स्वप्नातलं माझं कॉलेज आणि आत्ताचं कॉलेज बघत असताना ज्या विविध कॉन्फरन्सेस होतात आणि त्यातनं जर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स महाविद्यालयामध्ये होते आणि इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स होत असतात विचारच केला नाही. कारण जेव्हा आम्ही जीएसटी म्हणतो ना, ते काय आमचं काम आहे, ते इकॉनॉमिक्स आणि कॉमर्सचं काम आहे असं आमच्या डोक्यात बऱ्याच वेळाने येतं. खऱ्या अर्थानं जरी तिथं इकॉनॉमिकली असेल किंवा कॉमर्स करायसाठी जरी असेल, तर खऱ्या अर्थानं त्याचा इम्पॅक्ट होतो, तो म्हणजे मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा इम्पॅक्ट होतो. कारण आपल्याला काही वाटत नाहीये बघ, ज्यांच्या भले आहे, ज्यांचं जो काही पगार आहे तो 5 अंकी आहे, त्यांना जीएसटीचं काही वाटत नाहीये. पण खऱ्या अर्थानं जो काही जीएसटीचा खऱ्या अर्थात परिणाम होतो तो खरं तर जी लोक आहेत ज्यांचा 2 अंकी असेल, 3 अंकी असेल, अजूनही 2 अंकी पगार घेणारी लोक आपल्या समाजामध्ये आहेत. आणि जेव्हा आम्ही त्यांच्यावरती रिसर्च करायला जातो, आमचे विद्यार्थी जातात डेटा कलेक्शनला, आमचा डेटा या लोकांना सांगण्यासाठी. आणि मग सरसकटच्या काही गोष्टी आहेत, सरसकट लोकांना जीएसटी लागू केला जातो. खरंच तुम्ही गेलं पाहिजे का? त्या लोकांची मानसिकता नेमकी काय आहे? आम्ही कमवतो किती कुठून आणि कोणत्या गोष्टीवर आम्ही जीएसटी द्यायचं? खरं सांगायची सर, तर ही गरीब जीएसटी चुकवणार नाहीये, जीएसटी चुकवणारी आम्ही आहोत. कारण आम्ही जेव्हा बिल मागायला जातो, आम्हाला जीएसटीचं बिल काही गरजेचं नाहीये, आम्हाला साधं बिल द्या. पण या साधं बिल देत असताना तो माणूस किती पैसा कमवतो हे आमच्या बऱ्याच वेळेला लोकांच्या लक्षात येत नाही. खरं ही जी मानसिकता आहे, काळाची गरज आहे, सगळ्यांची मानसिकता बदल हा संदेश विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचला पाहिजे, त्याचबरोबर प्राध्यापकांच्या संदेश पोहोचला पाहिजे. ही जी हे जीवाचा आटापीठ आहे त्याच्यासाठी जो काही केलेला प्रयास आहे तो तरी परिषद घेण्यासाठी परिश्रम घेणारे जे महाविद्यालय मानसशास्त्र विभाग आहे, अहोरात्र त्यांचं चालू असतं. आणि मग अगदी वेळ तरी 11 वाजले 12 वाजता तरी मेसेज टाकणार आमचे बंधू सांगे सर, काहीही करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं, ही जी तंबी होती, आज तुझं कॉलेज म्हणून दादागिरी करते आहे. माझे कॉलेज मी म्हटलं माझी जन्मभूमी आहे, दादागिरी आहे. आणि आमच्या विचारांचा, आमच्या मागण्याच्या पाठीमागचा जो काही कसा आहे तो आमच्या दाजींना, आम्ही दाजी म्हणायचो त्यांना. कारण यांनी पाटलाजी खूप वेळा सांगायचं, आपण जर व्यवस्थित असेल ना तर कुणाला घाबरायची गरज नाही. तर मला सांगायचे त्यासाठी तुमची स्वतःची पर्सनॅलिटी घडवा. हा पर्सनॅलिटी घडवण्याचं जे काही आमचं ते काही व्यक्तिमत्व सुधारलेले की आमच्या व्यक्तिमत्वात बदल झालेला आहे, हे त्या कॉलेजमुळे झालेलं आहे. आणि हे जे सातत्याने आम्ही परिषदा घेतो
आणि या खरं तर खूप वेळेला असं लोक म्हणतात की मागे स्वप्नाची गरज खरंच का तळ्या गाळात होत आहे. खरंच आहे. कारण व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती आणि व्यक्ती तितक्या प्रकृती या न्यायाने बघत असताना प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा वेगळी आहे. आणि प्रत्येक व्यक्तीला समजून घेणं किंवा समजावून सांगणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे विचार मंथन जे काही झालेलं आहे ते त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं आपण काही जरी झालं पाहुण्या घरी आला ना तर त्याला सगळ्यात मोठी आस असते ती म्हणजे जेवणाची आणि आपुलकीनं आतुरतेनं आणि प्रत्येक मायेनं घास वाढणारे जे काही आमचे गेटवेन होते आणि जिथं आम्हाला जेवण वाटतं ते सर्व या सगळ्यात सगळं बघत असताना अतिशय सुंदर देखणी अशी कार्यशाळा वाटत नाही. मी पुन्हा एकदा या महाविद्यालयाच्या तिथल्या सर्व सगळे आमचे शिपाई मामा असतील अगदी आल्यापासून मॅडम कसे आहात हे विचारणाऱ्यांचे सगळे शिपाई मामा महाविद्यालयातील सगळा स्टाफ त्याचबरोबर बाहेर मिळाले सगळे प्राध्यापक बंधू भगिनी मित्र मैत्रिणींनो पुन्हा एकदा मी सगळ्यांची ऋणी आहे आणि मला इथं विचार मंचावरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा चांगलं अगोदर आपण या कॉन्फरन्स बद्दल ऐकलं इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जसं प्राध्यापक साहेबांनी सांगितलं की ऑन इच अँड एव्हरी पार्ट प्रत्येक ऑर्गॅनिक फंक्शनला एवढे लोक नसतात वरती तेच कॉन्फरन्स असली तरी आपण सुद्धा फंक्शन साठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी पार्टिसिपंट हजर आहे शास्त्र विभाग त्याच्यामध्ये आमचे 3 ताळे रात्र दिवस या कॉन्फरन्ससाठी काम केलं इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन छोट्या मायनर पासून मेजर आज आपण 2 दिवस फक्त राहिला असतात पण हे गेल्या 2 महिने ऑर्गनायझेशनच्या लेवलवरती काम चालू आहे त्याच्यासाठी लागणारी मानसिक शक्ती यासाठी लागणारा वेळ माणूस दिला त्याबद्दल त्या आमच्या इंटरनॅशनल लेवलला एक स्कॉलर म्हणून सध्या काम करतायत आणि खूप पाहुणे होते अर्जुन फसावतात यांनी यांच्या विद्यापीठामध्ये जाऊन त्या शक्ती पाहुणे आले असतील तर त्यामध्ये देशमुख सरांचे योगदान आहे एक सन्मानचिन्ह आणि पुस्तक देऊन आणि सायकोलॉजीचं सगळं धोरणाचं असतं आणि संस्थेच्या मोठे संस्कृत विभागाचे प्रमुख आहेत आणि की ते अर्जन पसंत हातावर वगैरे ते काढलेलं होतं तसं काढलं मागच्या कॉलेजचा हा अर्जन पसंत तसाच हा तरी पडा तसंच कालचा जर त्यांच्या पाहिला तर मग आता मंगळवारपासून 3 दिवस राहतेच फरक आहे कॉलेज आणि सगळ्यात जो कॉन्फरन्स बॅकबोन आहे आता सुरळीत जसं सांगितलं प्रेम विनंती आणि तपी या तिन्हीचा जो सार एका माणसात जो आलेला आहे तो म्हणजे सायकोलॉजी विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर बाबळेसर या कॉन्फरन्सच्या ऑर्गनायझेशन साठी प्रिन्सिपल पासून ते आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्न एक ऑर्गनायझेशन करणं संस्था पातळीवरचं ऑर्गनायझेशन रिसर्च स्टुडंट्स आपल्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये घेणं आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पेपर स्वतः नक्षत्रावळी सरांनी तयार केले विद्यार्थ्यांचे रिसर्च पेपरचं गायडिंग सुद्धा त्यांनी केलं असं आमचे यशस्वी विभागाचे यशस्वी विभाग प्रमुख कॉन्फरन्सचे चेअरमन म्हणून सरतो सत्कार आहे तुम्हाला आवडत नाही आम्हाला माहित आहे ही विनंती आहे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला आमच्या सर्वांच्या खुल्या मनाने आपण हे सगळं मला नक्की का सांगितलं तर अशा प्रतिक्रिया देतो मी काय सांगतो आम्ही ते आम्हाला माहित असते dignitaries on the dais. Chairperson for this international value dignity section, Honorable Advocate General Kapil Singh. Presence of Honorable Sunil Patil Sir, Prashant Mohan Patil Sir,
Sangeeta Patna, KBP College, for organizing international conference. And that was of multidisciplinary nature. All of us know we are implementing new education policy and multidisciplinary has become a buzzword. Everything should be multi-purpose. Because psychology was there, sociology was there, economics was there, many subjects and many participants and faculty were there. And therefore, in the real sense of meaning, this was a multidisciplinary education and the conferences, seminars which are being organized. International conferences are organized online. One or two international expert limits and university lecture online. That is only the international part that I observed. So far as the organization of international conferences is concerned. But this is the unique conference, this is the exclusive conference. In the real sense of meaning, and therefore this conference is of exclusive. But this is the exclusive conference in which external experts of different topics and subjects, they came here and delivered lecture, and you are the beneficiary of that conference, and therefore it is of what principles will say is a well, I will speak in the context of my topic which was assigned to me. One of the participants, socially, psychologically, and culturally, to bring to the notice that impact to every strata of the society who is present over here, and therefore this conference is of concern. Now the question is that funding agencies are more or less defunct. UGC can be there, ICSR can be there. A few fund is being provided. And in the availability of such a few fund, they organize the international conference in digital terms, not in online terms. Online is very that just mechanism, that system is provided. A person from maybe America, UK, that presents his lecture or his thoughts and views,